హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ డిస్కస్ చేస్తాను. మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్: సోర్స్ ఆఫ్ ఐఆర్ లైట్, శాంపుల్ సెల్, మోనోక్రోమేటర్, డిటెక్టర్ and recorder. Four different sources used in the infrared spectrophotometer. First source is Nernst Glower, second is Globar source, third is incandescent white source, next mercury arc. We'll discuss in detail about all these sources, monochromators, detectors, and recorders. This is the diagram showing double beam infrared spectrophotometer. First source నుంచి IR light produce అవుతుంది. Source gives IR light, IR radiation. ఈ IR radiation ను two parts గా split చేస్తున్నారు ఇక్కడ. One part is allowed to pass through the reference cell and second part is allowed to pass through the sample cell. IR light, reference cell నుంచి వచ్చిన IR light is made to fall on the mirror and sample cell నుంచి వచ్చిన IR light is made to fall on the mirror. These two beams, these two IR lights are combined by the chopper, and this chopper reflects the light onto the monochromator. You can see the monochromator unit here. Monochromator consists of entrance slit, grating and exit slit. So here grating is the dispersing element. Next, light from the detector reaches the detector, and from the detector IR light reaches the amplifier, and from this recorder. This is block diagram for IR spectroscopy instrumentation. First component is infrared radiation sources. So there are four sources of infrared light. First source is Nernst Glower. Nernst Glower lo oka cylindrical hollow rod untadi. Length is 30 millimeters and diameter is 1 to 2 millimeter. It is composed of a mixture of rare earth oxides such as zirconium oxide, yttrium oxide and thoria. ఈ మెటీరియల్ ని హీట్ చేస్తారు 2000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి. దెన్ ఐఆర్ లైట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సెకండ్ సోర్స్ గ్లోబార్ సోర్స్. గ్లోబార్ సోర్స్ లో యూజ్ చేసే మెటీరియల్ సింటర్డ్ సిలికాన్ కార్బైడ్. This is heated to 1300 to 1700 degree centigrade to give IR radiation. Diameter is 4 millimeter and length is 50 millimeter. It gives less intense IR radiation. Third source, incandescent white source. Nichrome wire can be used, which is heated to 1100 Kelvin by electric current. Second is rhodium wire. So this source gives less intense IR radiation, but life of this source is long when compared to Globar source or Nernst Glower. Fourth one is mercury arc. Mercury arc gives far IR light. It consists of a quartz tube which contains mercury vapor. Mercury vapor is maintained at a pressure greater than 1 atmosphere. Light ni pass చేస్తారు ఈ mercury vapor లోంచి. Then mercury gets vaporized, excited, and it gets excited and it is ionized. It forms the plasma discharge at high pressure. In brief, we can say mercury vapor is heated by the current, so it causes or it results in the production of the IR light. So this is working of mercury arc. Four sources we have discussed. Second component of the instrument is monochromator. Monochromator two types ఉంటాయి: prism monochromator, రెండు grating monochromator. Prism monochromator లో dispersive element prism. Material, this is made up of alkali metal halide. Alkali metal halide. Sodium chloride most commonly used prism material. Next, grating monochromator lo grating is the dispersing element. Grating is nothing but alkali metal halide. On the surface of alkali metal halide, parallel lines draw చేస్తారు. That is known as grating. Alkali metal halide gratings are used in case of IR spectroscopy. Glass and quartz
Gratings are used in case of UV visible spectroscopy. Next, sampling in infrared spectroscopy. So this is very important. Gases, liquids, and solids. How to handle these different types of the samples in infrared spectroscopy. First, handling of solids. So there are 4 methods in handling of the solids. First is solid run-in solution. ఈ మెథడ్ లో సాలిడ్ శాంపుల్ ని ఒక నాన్ ఆక్వస్ సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ చేస్తారు. డిజాల్వ్ చేసినాక ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకొని ఆల్కలీ మెటల్ డిస్క్ సర్ఫేస్ మీద ప్లేస్ చేస్తారు. ప్లేస్ చేసినప్పుడు సాల్వెంట్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, లీవింగ్ థిన్ ఫిలిం ఆఫ్ ద సొల్యూట్. దిస్ ఇస్ సాలిడ్ రన్-ఇన్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ హ్యాండ్లింగ్ of solids, sample handling of solids. Second is direct sampling. Direct sampling lo sample is kept in sample holder and sample is analyzed. Third, pressure pellet technique. Pressure pellet technique lo sample is mixed with KBr or potassium bromide. So 1 milligram of sample మీరు తీసుకుంటే it is mixed with 100 milligram of potassium bromide. ఈ మిక్స్చర్ ని మోటార్ అండ్ పిజిల్ లో ఫైన్ గా గ్రైండ్ చేస్తారు. గ్రైండ్ చేసినాక దాన్ని హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ లో ప్రెస్ చేస్తే పెల్లెట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పెల్లెట్లు కేబిఆర్ పెల్లెట్ అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ ఐఆర్ రేడియేషన్. ఫస్ట్ కేబిఆర్ పెల్లెట్ తో కాలిబ్రేషన్ చేసినాక శాంపుల్ ప్లస్ కేబిఆర్ పెల్లెట్ కి స్పెక్ట్రమ్ అప్టైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ముల్ టెక్నిక్. Mull technique lo sample is mixed with nuzal or mineral oil in a mortar and pestle and to make a thick paste. Thick paste first produce చేస్తారు. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది థిక్ పేస్ట్? శాంపుల్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ద nuzal or mineral oil. తర్వాత ఈ ఫిలిం ని అప్లై చేస్తారు సాల్ట్ ప్లేట్ మీద. These are 4 methods of solid sample handling. Second is liquid sample handling technique. Liquid sample ni direct ga it can be sandwiched between 2 pellets of the KBr. KBr pellet తీసుకొని దాని సర్ఫేస్ మీద లిక్విడ్ శాంపుల్ పెట్టేసి దాని మీద ఇంకో KBr pellet పెడతారు. సో దట్ ఈస్ లిక్విడ్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్, sampling of gases. Gases sampling ki sample cell is made up of NaCl or KBr. Length of the sample cell is 5 to 10 centimeter. So this is about sample handling in infrared spectroscopy. Next, detectors. There are 6 detectors in infrared spectroscopy. First one is thermocouple. Thermocouple lo 2 different metals use చేస్తారు. 2 different metal wires are joined together at each end. So you can see 2 metal wires. These are joined together at each other, at each end. First junction దగ్గర IR light is made to incident at the first junction. So this gets heated and other junction is maintained at low temperature because there is no IR light falling on this junction. So this is at higher temperature when compared to the other junction. Then potential difference is created. The potential difference is proportional to the intensity of the IR radiation. Next detector is bolometer. Bolometer is a type of resistance thermometer. Simple principle, bolometer is made as one arm of the Wheatstone bridge. IR radiation fall avakamundu bolometer bridge is balanced. When IR radiation falls on the bolometer, what happens? It is unbalanced due to change in the resistance. Change in the resistance. 1 degree centigrade temperature increase అయితే resistance 0.4% increase అవుతుంది. It causes current flow through the galvanometer. Amount of current flow is proportional to the intensity of the IR radiation. Bolometer. Next one is thermistor. Thermistor lo fused mixture of metal oxides use చేస్తారు. As the temperature increases, electrical resistance decreases. Next, 4th detector is Gole cell. This is diagram of Gole cell. Gole cell consists of a metal cylinder.
Metal cylinder, it is enclosed by blackened metal plate at one end and flexible diaphragm at the other end. So this is blackened metal plate and this is flexible diaphragm. So in this metal cylinder, xenon gas is filled. What happens when IR light falls on this blackened metal plate? There is increase in temperature. As a result, xenon gas expands, which causes deformation of the flexible diaphragm. So flexible diaphragm moves because of the expansion of the xenon gas. So here, light from the light source is allowed to fall on the flexible diaphragm and it reflected light is collected by the photocell. So motion of the diaphragm changes the output of this photocell. So when there is no fixed, when the mirror is not moving, the light reaches this mirror and it is reflected onto the photocell. But when the mirror is moving, there is change in the intensity of the light due to movement of the mirror. This is Golay cell. Next one is photoconductivity cell. Photoconductivity cell, it is non-thermal detector. So there is no heating here. It consists of thin layer of lead sulfide or lead telluride on glass and it is enclosed in an evacuated glass envelope. So when IR radiation ఈ lead sulfide or lead telluride మీద fall అయినప్పుడు conductance increases and causes more current to flow. So that current is proportional to the IR radiation. Last detector is pyroelectric detector. Pyroelectric detectors లో pyroelectric materials యూజ్ చేస్తారు. వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్ అండ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిమూవ్ ద పోలరైజేషన్ పర్సిస్ట్ అయ్యే ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్. సో హియర్ దిస్ సెమీ కండక్టర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కెపాసిటర్. టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ అంటే వెన్ ఐఆర్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ దిస్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. సో దట్ కెపాసిటెన్స్ చేంజెస్. Incident infrared heating causes change in the capacitance of the material. These pyroelectric detectors are used in the mid-infrared region. One example is deuterated triglycine sulfate, pyroelectric material used in infrared spectroscopy. Next component is detector. Detectors are used to record the IR spectrum. Detector nunchi radiant energy is received by the amplifier and that signal is amplified by the amplifier. Amplified signals are recorded and plotted. Final spectrum వచ్చేసి transmittance versus wave number. Thank you very much. If you like the video, kindly like, share and subscribe the video.